compartilhar com você. Ah, daí, né? Tchau. Isso. Vamos ver aqui. 2000. Ah, essa é melhor eu souber disso. Que estão copiando, né, o jogo. Só sei que vamos ver a elfa bem fofinha, né? Vamos ver a Naida, a fonte dentro, né? Bom, não sei como é agora, então sem pânico. Bom, só quem já passou por essa fase vai saber como é. Pra quem já fez as missões em Fontaine também. Aí sabe como é as missões em Sumeru. Eu só fiz até ir na Zuma, né? Tipo, até o dia de hoje. Não, agora eu vou pra frente, vou insistir, né? Tipo, chega desses passeios aí, repetidos, esses passeios de rotina aí. Que não vai me levar a lugar nenhum. Ah, vamos batalhar hoje. Nossa, não dá mais pra conversar com aquele King no chat GPT. Ah, o site tá meio bugado. É, tá bom. É assim mesmo. Olha, carregou rápido o jogo, hein? Por enquanto deixa assim, a tela da webcam. Eu não tô mais usando internet móvel. Depois que eu passei. Não vou pra evento nenhum. E nem pra terra natal. Agora eu tô muito ocupado com as missões. Terra da fonte de dentro. Uau. Eita, que tá ruim demais a internet. Bom, se tiver impossível jogar isso, eu vou no T6 mesmo. Terra da fonte dentro. Ah, tava me esperando lá. Cai de missão essa aqui. Não, tô fazendo coisa mais importante pra fazer, é mais legal. Ó, ah, deixa eu botar isso aqui. Ô, câmera. É, dá pra me ver numa boa, né? Dá. Resgatar tudo. Ó, só pra lembrar, a menina que vamos ver é essa aqui. A fonte dentro é essa. Essa menina aqui. Ela tem um balancezinho dela. Ela é um pássaro enjaulado. Ah, consegue mesmo? Que triste isso. Olha o que diz aqui no perfil dela. Ah, e como é que ela governa? Sei lá. Se ela é um pássaro na gaiola, não é tão bonitinho. Será que vamos ver hoje? O nome dela tá aqui em cima. Vamos ver ela hoje.
Meu, se é impossível jogar isso, eu vou no T5, velho. Porque lá funciona com a internet ruim também. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Só que lá não vou ter coisa pra você, né? Lá nesse jogo já tem. Ele quer até tudo. Ele tá achando novamente, hein? Come take a look. There will definitely be something that catches your Aí eye. depois eu quero outro jogo que funcione sem internet. Ou com pouca internet. It's been getting quite busy. Tipo, eu nunca mais depender de internet completamente. É, GTA V eu não vou mais. É tanta violência. You're high up. Mas eu quero ir pelo despender. Pra ela me receber, né? Tipo, opa. Ah, tá. Eu vou por aqui, ó. Pra me encontrar com ela. Eu não vou direto pra terra dela. Eu vou pelo despenhadeiro. Pra poder ver ela. Ó, os daqui, minha gata, os daqui. Aí eu começar a mirar aqui um pouco. Ixi, se tiver muito ruim a internet, eu vou pra outro jogo. Sério? Se tiver uma internet, eu vou lá no T-Sense. É, e pior que lá não tem coisa pra mostrar, mas vai ser qualquer coisa mesmo. Bom, aí eu já tenho coisa pra mostrar. Cabelo bem no meu olho. Tipo, pra eu fazer esse caminho pra encontrar ele, não, não já teleportar pra Sumeuri. Tipo, quer esperar me convidar pra eu. Ô, cai. Sabe, eu não lembro muito daqui. Tipo, vou esperar me convidar, não, eu já cheguei no canto desse meio. Lá vem a fonte dele, no catar logo ali me esperando. Não, sem tempo pra pegar minério. Ah, tá logo ali me esperando. Quer contar? Porque olha os cogumelos. Olha quem tá me esperando ali. Logo ali na frente. Olha lá, pô, tá nessa aqui, mas vai aparecer aqui, viu? Logo ali. Ah, o jogo tá me mostrando cá. Cogumelo. Ah, segundo. Não, olha isso. Olha o bicho que ele me. É um urso, mano. É um bole. Isso é tentador, não é mesmo? Hã? Vamos lá buscar, pai. Eu quero saber essa música. Alguém chegou aí? Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. Tá, 10 But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. Por mim eu discordava, mas esse jogo não deu opção. But, Paimon doesn't know the way to Sumeru
uma espadada. Maybe né? we can climb up to that spot with the statue of the seven on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Oxi, Wait a second. Look! There's someone up ahead! quem é tu? Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Ela parece Hã? What's going on here? There's no way she could have missed that. Wait! Could she be ignoring us? How dare she? Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. Eu não falei de boa. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Tá bem. Come on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Não, mas eu vou pegar isso aqui. Quite the find. É, também é ruim de entender. Se não demorou pra aparecer aqui. Cadê a ponte? Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Ai, ai, coisas. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but Mais dela? it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Bom, não deve incomodar. It looks like she's meditating or something. Ele tá meditando aqui. If we bother her now, she probably wouldn't let us off very lightly. Deixa ela rezar quietinho. Oh! What a lovely smell! It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Ah, não. De novo não, velho. Huh? Não deu What's the negócio matter? esquisito, né? You don't look too good. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. Negócio esquisito. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. Vou apagar o tudo, não vem mais nada. Ah. Pode me levar. Esse aqui é o quê? Sei lá, velho. Perdi aqui. Que terra que é? É pra usar a câmera? Não dá. Vou conseguir a voz. Uau.
trouxe esquisito? Oxi, do nada. Que trouxe esquisito? Bom, eu nunca fiz essa missão, então eu não tenho experiência nenhuma. É, no GTA Sanders eu usei várias vezes, né, já. Fiz várias vezes a mesma missão ainda. Agora o Genshin é... Então, cara, capaz de levar de novo. Are you sure it's not serious? The Traveler's been out for a long time now. Quem me resgatou? Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh! Dela. Are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Eu lembro dessa mina. Eu já joguei casa com ela. E eu tinha ela. Well, we're at... Good question. Where are we? Paimon was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no thanks are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Ela é médica, hein? Não, agora é florestal. Whoops! Não sei. Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. I'll get it for you once I am finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Bem legal. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. Sumeru. Sempre evitava esse lugar, mas agora... So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as Spirit Borneal to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave.
The incense you smelled inside was the spirit borneal I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get a move on and be sure to do as I've said. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Can you tell us what's going on? Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Whoa, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly pass out again somewhere else. The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own, at least until you stop having adverse reactions to this kind of smell. Okay? Okay. Good. Now, continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right! Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying about you, you know! What's weird? You mean how you're feeling now? É. Alucinações. You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Ah, tive uma visão então. Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us? Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. Pra alucinação ou foi um sonho, sei lá. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendral Archon and customs in Sumeru. A fonte dentro aí. Rise and
descansar mais um pouco. Nem sei onde é que eu tô, vi. Descansar mais um pouco, vai ser que eu ele. Isso é... Ah, tá. Isso é livre de não, isso é uma preguiça. Como se fosse missão de AN. Olha, foi tudo já. Tipo, se eu quiser eu posso já resgatar, né? A missão de AN. Depois eu faço sem peça. Tô enrolando mesmo. Sem tempo, vai lá. A minha tá me esperando lá. Ah, agora a florestal lá que vocês estão dando. Olha, tá me esperando lá. Ó. Yesterday, a total of 5 dusk birds flew by. Ainda tá esperando. Esqueci o nome dela. All right, next let's see your right hand. Not bad. Mike, But please remember that you still need to be careful, understand? Yes, I will. By the way, Master, I still haven't received the patrol route for today. vai ficar patrulhando. Look, Kale, today's patrol will be a long one, so you won't be coming along this time. Eita. Besides, there's a chance we may encounter... Well, you understand. But I have a vision too! Am I useless to everyone now? Don't talk like that, Kale. This is not something you need to be worrying about right now. Tá, vai lá. Ah, there you are. Feeling any better? Ah, repousei, né? Yeah, since we'll be staying here for now, we thought we might as well try lending a hand around here. Seems you're not the type to sit back and take it easy for a while, huh? In that case, perhaps Kale could take you two for a patrol south of Gandharvaville for the day. And if you're feeling up to it, you can be responsible for cleaning the statue of the Seven. Esse lugar de sombreiro é tão agradável. Tenari, we're ready to head out. Estamos todos pra quê? Got it! I'll be right there! Peraí. All right, we'll be heading into the forest now. I'll leave any further details to Kale. Yes, you can count on me. E sempre perdendo por essa. E aí, como é que So, vai? Kale, what exactly are we going to be doing today? Tainari mentioned cleaning the statue just now, but, that doesn't really sound like the job for a ranger. Well, a forest ranger's responsibilities can be pretty diverse. They handle a variety of tasks, like checking the condition of outlying roads, maintaining forest facilities, ensuring fire prevention standards are met, and providing assistance to travelers and locals. As for Master, well, he has to handle more dangerous areas of the rainforest. Today we can perform routine checks on the pathway lamps as we make our way to the Statue of the Seven. Paimon, traveler, this way! Calma, já. You can leave the task of checking the lamps to me. In the meantime, you two can keep an eye out for anything unusual. Ah, eu quero ver dentro. Yesterday, a total of 5 dusk birds flew by. Foi aqui, né? Sei lá, eu tô seguindo o resto. E esse bicho aí?
Vou em cima dele, isso. Ok. Nothing wrong with these two lamps. Let's move to the next ones. Ô, minha filha. Fiquei em cima do bicho. Tá descansando, sabe? Oh, this lamp seems to be getting a little wobbly. Let me make a note of it. Eu acho que vai estar bicho não. Ou menta, vou precisar. Açúcar, ver se tá bom. No problems with this lamp. Good. Ô, minha filha. Tá, eu vou. Não, mas eu vou cair. E por quê? The statue of the Seven is up on top of that large rock formation. You must have seen it when you came down this road before. It's pretty high up there, isn't it? Don't worry. If you're afraid you can't make it up there, I'm sure Master wouldn't mind if you don't clean the statue. Tem uma roupa açúcar. Oh? I guess I'll leave it up to you then. There's not much footing once you reach the statue, so be careful up there. Paimon will fly up with you and help you with those hard-to-reach areas. By the way, Kale, do you know anything about the Dendro Archon? You know, what's she like? That depends. Are you referring to Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? Huh? Greater Lord Rukkhadevata? Oh, is that the name of the former Dendro Archon? Uh-huh. Greater Lord Rukkhadevata was Sumeru's first Dendro Archon. She created the rainforest as well as the wall of Samiel around the desert. Her works provided a means of peaceful living for everyone. To the people of Sumeru, she's not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity that occurred a few hundred years ago. According to what Master has told me, the sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. To celebrate the reinstatement of their lost deity, the sages dubbed her Lesser Lord Kusanali and let her reside in the sanctuary of Siristana. Uh-huh. Then what happened? Well, and then... I'm not too sure what happened, to be honest. Huh? You're not too sure? But aren't you from Sumeru? Yeah, I'm from Sumeru. But... Maybe it's difficult to discuss this topic with strangers. If that's the case, then don't worry, we understand. No, it's not that. I'm not trying to hide something from you. Besides, I don't consider you two strangers. Because you two know Amber, right? Ah, põe isso aí, Missy. Wait, Amber? You mean... Eu vejo ela todo dia. Campeã de voo. Yes, that's her. I once lived in Mondstadt for a while, and she helped me a lot during that time. You could even say that she helped me become a new person. There's no one like Amber. She lives life to the fullest while always adhering to her strong sense of justice. She's ready to answer the call for action at any moment, but is also very understanding of others. She's like the spark that lights the fire in everyone's heart around her. If you ask me, she's a prime example of a true outrider. She's the first person anyone coming to Mondstadt will meet. You can't help but be enthralled by her charm and enthusiasm, causing you to fall in love with the lands of Mondstadt and... sorry. Paimon thought the work of Outriders was a little different from what you just described, but one thing's for sure, you really like Amber. Sorry. I was rambling on just now. It must have sounded kind of weird. It's alright, Kale. Knowing that you're a friend of Amber somehow makes Paimon suddenly feel a lot closer to you. So, how do you know that we've met Amber? Well, after I returned to Sumeru, Amber and I have stayed in touch by writing each other letters.
In one letter, she mentioned that Mondstadt was attacked by a fearsome dragon, but the city was saved by a mysterious blonde traveler and their floating companion. I knew you two were the ones she mentioned in the letter the moment I saw you. But, considering everything you've been through that day, I thought it'd be inappropriate to bring it up. Ah, so that's how you knew. Yep, so please know that you two have my complete trust, really. I wish I could tell you more about the Dendroarchon, but I have been away from Sumeru for some time, and I haven't read any books. Sorry. That's alright. You've already helped us a lot. We had never even heard of Greater Lord Rukkhadevata or the Sanctuary of Surasthana until you mentioned them. Oh, I'm happy that was helpful. There is one thing I want to ask, though. Why do you two want to know about the Dendroarchon? So that's why you're here. Thank you for telling me your story. Don't mention it. We are friends after all, right? Alright, we have a statue to clean. You both have my thanks. While you two are up there cleaning, I'll go ahead and inspect the forest canopy. Let's meet back here shortly. Olha o brinco dela. Ela é militar. Cadê? Qual é o poder que ela tem? Vou dar uma olhada. Qual é o poder aqui? Cadê o? Qual é o poder limite dela? Aqui. Coisa. Calma. Aqui, ó, o poder elementar dela é esse aqui, ó. Que ela carrega aqui. Ok. Parece muito quadrinho. Bom, esse é o grande momento que a foto dela pra recordação. Assim, na minha cara eu caí. Tipo, foi a piada do canto. E não só pra mostrar a cabeça bem. Sim. É, mais ou menos. Falta pra recordar, né? Recordação, né? Não, chega. Não, agora chega a fazer o canto. Vai ser. Oh, yeah. Basta pra chegar até aqui. Acho que é isso. Fica bem. Agora tirar foto de vários ângulos pra recordar o momento. E claro, vai estar gravado. Tipo, eu tenho a recordação também. É a foto minha aqui. Será que quem souber disso? Será que eu vou precisar conhecer isso? Tô enrolando assim. Olha, tchauzinho, minha bebê. Volto logo.
looks at it, the deity that's carved on the statue is kinda small. Do you think she's supposed to be Greater Lord Rukkhadevata or Lesser Lord Kusanali? A luz de menor. The name does seem to fit the statue somehow. Well, anyway, we'll have to figure that out later. Let's get started on cleaning the statue. Paimon will fly up and take care of the top, and you clean everything below. Maravilha de lugar, hein? Nossa, lembrei de quando eu ia no zoológico antigamente. Nice work. That's one clean statue. Let's head down and meet up with Kale. Corta água. Tá lá. Bem. Tá bom. Catch the wind. Tá lá sentadinho. Bem. Já chegou aí. Aqui vai. Tá lá sentadinho. Quer ver? Tá lá sentadinho lá. Espera aí. Olha cá, teu pé, né? Já vou. Olha os cogumelos da Eva. Tô chegando. Kale, we're back! Welcome back! You must be tired after all that climbing. Let's take a little break. I brought some fruit and water for us. Vamos acampar? Yay, food! What kind of goodies did you bring? Hey, don't be a party pooper. It's not like Kale is a stranger or anything. Besides, the best way to compliment a chef is to show passion for their food. Xiangling taught Paimon that. I prepared a nice portable dish that forest rangers like to eat called pita pockets. I hope you'll like them. Whoops! E foi? No, you dropped it on the ground! Not to worry. I wrapped a few layers of oiled paper around each pita. They should be fine. Oh, whew. Paimon nearly had a heart attack there. Pena que eu não morri no coração. Da pai, mamãe. Those pitas are amazing! You're quite the cook, Kale. Thank goodness you wrapped them in paper. Paimon wouldn't have been able to sleep at night knowing something so tasty had been wasted. You really know how to compliment the chef, Paimon. Since you liked it so much, I'll be sure to give you a copy of the recipe sometime. I'll even include all my personal cooking pointers, so you'll be making your own pita pockets in no time. Yay! Thanks, Kale! It's hard to believe someone as diligent as you could have clumsy moments too. Oh, I guess it happens from time to time. So, Kale, don't you think that Tainari's a little too strict with you? He won't let you touch anything without his permission. Paimon knocks stuff over all the time flying around the Traveler, but he's never said anything. Everyone has their clumsy moments. No, you've got the wrong idea about Master. Sure, he may seem a bit harsh at first, but with some time, you'll see that he's actually very kind-hearted. I've heard the veteran rangers say that Master is from some ancient and mysterious race that is known for their cunning wit and reclusive nature, but Master is actually very kind at heart. Oh, by the way, you've heard of the Academia, right? Well, there's a group called, something? Well, anyway, because Master does a lot of research on plants, sages from the Academia have written him many times, inviting him to take up an official position there. But Master declines their offers every time, saying, Sumeru City is too noisy. It'd be bad for my ears. I know, right? I've always wanted to pet them too. Anyway, Master could have easily left the rainforest to take up a position at the Academia, but he chose to stay here instead as a forest watcher,
helping the locals every day and passing on his knowledge to trainees. In fact, Master's the one who taught me how to make pita pockets. Really? Paimon would have never guessed that. Depois vai. Tipo, vai ficar bem Oh, impossível. speaking of Tainari, he was the one who took care of you after finding you passed out yesterday. He even carried you all the way here. Ah, mas se quiser, eu vou ficar farmando igual eu fiz, velho. Paimon's still kinda upset, though. He kept scolding Paimon the entire way here. Oh no, I'm sorry. Master might have been overreacting a little. But, it's mostly because Paimon wouldn't stop yelling, "Why, oh why, is he going to die?" It probably started to get under Master's skin after a while. Hey! Don't laugh! Paimon was genuinely concerned about you. Beleza? Hey! Now even Kali started to laugh. Ugh, that's it! Paimon won't forget this! It's time for some primordial wrath! No! Don't touch me! Ela ficou bem. Oh, sorry, Kale. Paimon didn't mean to scare you. No, I just... I didn't mean that. Kale, are you okay? What's the matter? No, I'm... I'm fine. I'm sorry. I must have startled you both reacting like that. Porque ela viu que eu nem vi também. Oh, well, it's getting late now. Let's hurry back to Gandharville. I think Master and the others should be back by now, too. Huh? What was up with Kale just now? And why is she in such a hurry all of a sudden? Look, she's Look at the practically toilet. running back. Paimon can't even see her now. Agora tem que ir com ela, voltar com ela. Eu quero olhar esse bicho aqui pra viajar pra ele. Olha! Aí ela fala, vai ficar enrolando. Oi! Tá comerciante, viajante. The rainforest climate is far more pleasant than that of the desert. Bom, né? O clima da floresta, né? Recheio do verde, né mesmo? Hã? O que é isso na orelha? Ah, sei lá. Não, ele falou como se eu estivesse na minha frente, meu. Com o cinema. Se eu estivesse na. Fosse pessoalmente mesmo. I think I'll stay here a while. Ah, Traveler. You've returned. Yep, we're back. Have you seen Kale by any chance? Oh, Kale? Yes. I saw her go into her room just a moment ago. Ah, foi pro quarto dela. Okay. Guess we'll just have to wait and talk to her tomorrow then. Tem que esperar até amanhã. Ixi, que chato. Esperar até o dia seguinte. Ai, que chato. Ai, ai, ai. The rainforest Tá, climate então is também far tem esse more direito, né? pleasant Cadê as than that of casinhas? the Que eu vou desert. descansar também. Deixa a casinha aqui na floresta. Peguei e descansar também. Olha, aqui ó. Isso vai me levar pra lá. É a casinha aqui. Aqui, até a casinha aqui. Como não dá pra deitar nesse jogo, então eu vou ficar sentado aqui. Eu quero salvar as músicas deles. Daí. Lembra que eu fiquei aqui esses dias? Então. Descansar.
Hum? Eu vou salvar essa. A música que eu tô salvando. Vou pegar aqui o Shazam. Eu tinha não feito aqui porque eu vou usar o Shazam. Já pede mensagem. Quando eu desativo não perturba e vem um montão de mensagem. Eu salvo a música daí. Não essa, né? É outra. Dá um Shazam. Depois eu faço isso. Eu espero ver aquela música que eu tô salvando. Que bem certo. Será que vai tocar? Vamos ver. Eu quero salvar aquela música. Cadê a música? Salvar essa música no Shazam. O Shazam aqui salva qualquer música. Vai ficar ouvindo a música sem precisar estar no jogo. Tipo, falha, cara. Vai tocar a música, né? Ah, não é. Deixa eu tentar cantar isso. A música, né? Esse aqui eu vou salvar aqui. Quer pensar? Não sei o que aconteceu. Cadê? Vai tocar? Só salvar a música. E começar a música, eu salvo o play. Pra salvar a música. Tipo, identifica a música e salva, né? O programa é salvar aquela música. Cadê a musiquinha? Sumiu. Eu salvo a música. Essa. Salvei a música.
Só vem na Royal Mix. Tipo, veio pra cá, né? Como você vê. Quer ver? Só ver essa música. Cabeça da música. Mas aqui pra ele tocar, eu coloco pra tocar aqui. Quer ver? Só ver a música. Susto, que tem essa caixinha de som ligada, né? Quer ver? Só ver a música. Aí, ó. Tá ouvindo? Só ver a música. Só ver a música. Tá ouvindo aí? Tá tudo misturando. Mas só ver. Por que eu vou tocar música de Natal? Tem a ver. Tem a ver com a música de Nazuma. Tá, tudo bem, eu já salvei a música que eu ia, então de boa. Acho que vou aproveitar e ver a Catarina. Rapidinho. Depois a outra vai me chamar, né? Ela tá aqui pertinho, né? Catarina. Eu vou teleportar pra muito longe, não, porque vai ser ruim pra teleportar, né? Bom, já que a gente sumiu, então deixa ela ver. Catarina. É logo ali. É que agora eu vou cuidar sempre lá em one stat, né? Mas já que tô aqui, então. Se teleportar pra muito longe, vai ficar ruim, né? Tipo, vai demorar mais. Não, eu conheço muito bem esse jogo. Tipo, quando a internet fica ruim, né? Quanto mais longe, mais demora pra teleportar. Então deixa eu coisa aqui rapidinho. Deixa eu ver a Catarina. Com licença. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Olha o incenso dela. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Valeu. Deixa eu me sentar por aqui. Pra tentar ganhar aqui. Aqui é a cadê aqui? All this time living in the city. Vendo só. Let's see. Ok, depois eu falo. Uau. Meu, tentar ganhar aqui quem? Tem muito ganhar aqui quem? Muito. Vou continuar tentando. Tem umas coisas bem inúteis, né? Ganha. Uau! Vou fazer isso, sim. Tá garantido eu ganhar aqui. Dizem que é lá aqui na Zuma que dá a sorte, né? Ganha. Aqui, ó. Vou ganhar aqui, King. Tentar.
No banner dela. Ai, menino. As the saying goes, Não pode you ser. never truly know someone until you meet them in person. Sério mesmo, ganha. And at long last, I finally have the great honor of meeting you today. Eu ganhei. My name is Yoonjin, and I am humbled to be the director of the Yunhan Opera Troupe. We have been performing at Hayu Tea House as of late, and we'd be honored to have you attend a performance sometime. Vou arrumar um lugar pra ela hoje. Caramba, eu ganhei. Tá doido pra ganhar ela também. Meu, eu que vou dar um cheiro nela. Vou arrumar um lugar pra ela hoje. Já viu que pra ela toda, eu vou nem pensar duas vezes. É, porque ela mete. Pode dar um cheiro nela. Vai. As the saying goes, achievement in a field is the Será que eu devo equipar ela? Não, dá que não tem minha guerra, mas eu não espero que eu ganhar ela tão rápido. Tipo, eu tava esperando ela aparecer nos banners. De quem eu vou pegar? A lança? É, só tem a da Shang Ling. Não é tão fofinho, sabe? Tá, Tefaz também tem. Não, ela cria mais pra dar um cheiro nela mesmo. Pegar uma lugar pra ela. Vou igual arrumar um lugar pra ela lá e tem mais. Nossa, eu ganhei um gin, velho. Eu nem espero, velho. Cadê que é o lugar? Isso é lá com ferreiro, né? Tem ferreiro aqui, né? Tem. After all this time living in the city, I still miss my kids. Esse é lá com ferreiro. O protótipo já foi feito em um dos chefes. Ele levou uma lança pra mim. Lembra daqui que eu joguei cada com esse menino? Tem isso mesmo? Aqui é o ferreiro daqui, que eu joguei cada com esse menino. Agora já foi já aqui. Ah, tu vai arrumar pra ela. Tem um gin. Eu vou arrumar um lugar pra ela hoje. Vou arrumar um lugar pra ela. Eu tô louco pra ter ela. Ah, e aqui também. Tá louco pra ganhar aí um gin, mas eu não espero que ela ganhe tão rápido. Tipo, não tá fazendo questão. Eu saí com ela e tudo. Tá, conhecido. Daqui é forja. Eu tenho um protótipo de equipar. Aqui. Se eu não tiver, deixa pra lá. Tenho? É uma lança, é isso? Ah, isso é a lança, meu senhor amado. Vou dar a lança bem da pra mim, né? Pra Yujin. Vou fazer agora. Nada, nem espera. Você quer igual no Paraíso Mágico, né? Que dá pra PC. Pronto, já posso coletar. Foi aqui pra mim, né? Agora com essa espada. Ou essa lança.
Paimon was thinking all night about what happened with Kale, and still can't figure out what the problem might be. Ó, aí, tá me chamando. Maybe she's in a better mood now. Let's go check on her. Calma, eu vou. Vou ver aqui pra Yunjin depois vir. Ah, tá me chamando já. Tá me chamando. Tá, já vou. Calma, eu ganhei Yunjin. Eu vou arrumar um lugar pra ela de qualquer jeito, mesmo que eu tenha que chegar, sei lá, alguma. Pode eu gosto de fazer aquilo, mas. Bem feito, né? Oxi, esse cara aqui. Ah, tá, tá. É o mestre dele aí. Ah, it's you two. I was just about to go look for you. Huh? Tighnari? What are you doing here? Where's Kale? I came to check on Kale's condition. To put it simply, she's not well. Ah, eu ajudo. You mean she's sick? How could she be... Oh, wait a minute. Could it be because of what Paimon did yesterday? Ah, eu vou No, ajudar. no need to worry. Eu tô bem Something as small as you could never harm her. Tudo dá This certo. sickness is something that Kale has been dealing with for some time. Kale has been more excited than usual since you two arrived. A little too much so, to be honest. She hasn't remembered to take care of herself. I suppose it's understandable, though. She hasn't been around anyone she considered a friend for some time now. It must have been refreshing for her to have you two here. Tô bem moderno. So, Tighnari, what's really wrong with Kale? Let's take this conversation elsewhere. Kale just fell asleep after taking her medicine. She needs some peace and Ah, quiet. acabei. Beleza, como é que ela tá? Ela vai ficar bem, calma aí. Tá adormecida? Meu, eu nunca vi ninguém desse meu dormindo com esse velho. Vou ver agora. Tipo, eu nunca vi ninguém deitando dentro, né? Ô, cara, eu quase mais que a minha. Não, deixa eu usar a câmera que eu vou ver ela deitada aí. Vou usar a câmera pra ver ela deitada aí. Não, velho. Foi pra deitada pra ver como que é. Eu nunca vi nenhum personagem desse jogo deitando assim. Como que ela tá? Tá dormindo. Ela tá bem, tá bem, tá bem. Ela tá bem. O que é esse pra atacar o sangue? Pô, tô enrolando aqui com essa câmera, velho. Deve ser de mim, velho. Pra atacar o sangue aqui. Ah, tá, tudo bem. Deixa ela descansando. Se logo pra salvar ela, né? Salva a vida dela. Olha onde é que ele tá. Deixa ela descansando aí. All right, let's continue our conversation here, shall we? To be honest, I hadn't realized you're that honorary knight from Mondstadt until Kale told me just now. I've also heard all about your deeds in Liyue and Inazuma. So just to clarify, what I'm about to tell you about Kale is not because of who you are or your past feats. Instead, I am going to tell you because... well, because Kale asked me to.
And honestly speaking, I was against Kale revealing her past to you. But she insisted, saying you two treated her with sincerity and as a friend. So now she wishes to reciprocate the gesture. So, Tainari, what exactly is wrong with Kale? You said this is something she's been dealing with for some time. Just how serious is it? Right. Ever since she was a child, she's been afflicted with a disease called Elazar. Elazar? Yes. It's a disease unique to the lands of Sumeru. It is characterized by dark and hardened scales that form on the body. At first, the afflicted may only feel mild numbness on affected areas of the skin. However, as the disease progresses, one may begin feeling fatigued and even experience peripheral paresthesia. In its final stages, the disease strips a person of the ability to control their own body, and they effectively become completely immobile. That sounds terrifying. Wait, hold on. So when Kale seemed to be acting a little clumsy earlier, it was because... Correct. That would be the effects of Elazar, which is precisely why I do not want her carrying or holding anything, lest she ends up hurting herself. With appropriate treatment, the disease can be effectively controlled before it progresses to a more serious stage. However, there is unfortunately still no true cure for Elazar. Nevertheless, Kale's mother still hoped that there was something out there. She handed Kale over to an organization known as the Fatui after one of their members lied and said they had a cure. What? The Fatui? It appears you already are familiar with them. That'll save me some explanation. Anyway, the person who eventually rescued Kale and brought her to me for care said that she had been given to a harbinger known as the Doctor. I have no idea how this doctor managed to do it, but her case of Elazar was completely stable for all the years that Kale was with them. However, Kale's days with the Fatui were anything but pleasant. Kale is a resilient individual and always tries to appear cheerful, but her experience with the Fatui has left deep scars. Even now, she can still feel deathly afraid of someone touching her. Oh, Paimon had no idea Kale's been through so much suffering. Oh, by the way, Paimon, Kale wanted me to tell you that she's sorry for scaring you yesterday. She also wanted both of you to know that she's sorry for hiding her illness. She doesn't need to apologize. None of this is her fault at all. Well said. I hope you'll get a chance to tell her that in person the next time you see her. Kale once thought that it would be impossible for her to have any real friendships. I trust that you two will never let my trainee experience such emotional pain again. Don't worry, Tainari. We'll take good care of her. Well, it's not too serious at this point. She overexerted herself the last couple of days, which is what led her to break down this time. As long as she has taken her medicine and gets plenty of rest, she should get better. Though I must admit that Kale's condition was much more stable when she first arrived here in Gandharvaville. She was interested in the work of the forest rangers the moment she saw us. I could see that she was serious about learning, so I felt compelled to ask her to join us. Her stamina has gotten much worse recently. Though a moderate amount of physical exercise is always necessary, I'm afraid the long-distance patrols are a little too much for her now. Alright, now that I've told you about Kale's past, I think I'll head into the rainforest to find some ingredients needed for her medicine. I'll see you two later. Yeah, we'd like to do something to help Kale too. Alright, but I must warn you two. The rainforest is a dangerous place, especially for someone who's still recovering, like the Traveler. You must follow closely and listen to every instruction. No problemo. Let's go then. We'll be looking for a plant known as the Nilot Pala Lotus. It's often used to help those afflicted with Elazar recover their energy. Hey, Tainari? Where exactly are we going to find this plant? Nilot Pala Lotuses can be found all over the rainforest, but it often grows right here around Gandharvaville. Given the name,
It sounds like we should be looking for it in the water. You are correct. The Nilotpala lotus grows in the water. When fully matured, they look like giant blue flowers floating on the water's surface. Quite an attractive species, if you ask me. The large petals are actually the plant's leaves and sepals, which surround a very small flower. You should note that many of the plants found in Sumeru have names that are contrary to their species. Take the Cowpelata, for example. The plant is not a lotus at all, but rather a vine. And then there's the Sumeru rose, which is not a rose, and is completely contrary to its name. Oh, huh. Okay then. Note to Paimon. Never bring up the topic of flowers with Tighnari. There should be Nilotpala lotuses growing somewhere in this area. Let's split up and begin searching. If you could manage to gather 4 of them, that would be sufficient. We'll rendezvous here once you've gathered the needed amount. Alright, we've gathered enough Nilotpala lotuses. Let's head back to meet Tighnari. Hey Tighnari, we found the lotuses you requested. Let me have a look. Good. Very good. These are all excellent quality. I'm glad you two came along. Your exploration experience helped save me a lot of time here. It seems we even have enough time to stock up on other things I need. Hey, Tighnari! Oh, Tighnari, someone's calling your name. They're dressed like a forest ranger. Ah, yes, that's Amir and the others. But didn't they just set off not too long ago? What are they doing back so early? Let's go find out what's going on. Tighnari, thank goodness we found you here. We were just about to head back and find you at Gandharvaville. What's going on? We just discovered a withering zone. The withering is back? But the patrol route you were on should have been already cleared just a week ago. It reappeared so quickly. Can you tell me the exact location? It's up ahead, deep in the river valley. It's appeared in a spot that blocks nearly the entire narrow part of the valley area, so we decided to come find you as quickly as possible. And the radius of the contamination? Sorry, I couldn't get a clear enough view to tell. No one in our patrol team had a vision, and it appeared to still be spreading, so we didn't risk getting any closer. Okay, I understand. You made the right decision. I'll go deal with it right away. In the meantime, please guide these two back to Gandharvaville. Wait, Tighnari, why don't you let us help you? You two have only just arrived in Sumeru. You're still unfamiliar with many things in these lands. There's a unique type of anomaly that occurs in the Sumeru rainforest. It's called the withering.
The affected areas not only cause nearby vegetation to wither, but it's also lethal to wildlife and even people. If you don't carry a vision, then you should think twice before approaching such places. Yes, Amir is absolutely right. I wasn't kidding when I said the rainforest is a dangerous place. As Amir said, only someone with a vision, that is, the power to manipulate elements, will be able to resist the withering's corrosive effects for a time. That's right. If any of the forest rangers without a vision come across a withering zone, we first make a record of the location and then have a ranger with the proper abilities deal with it, like Tainari here. Only someone with a vision can venture within a withering zone and find a way to deal with it. Vou tentar. But you don't seem to carry a vision. Vão ferrar comigo. Don't worry, he may not have a vision, but he's a real pro at using the power of the elements. Seems the rumors about you were true then. In that case, all right, you two may accompany me. Vamos fazer lutar, né? We typically only teach visitors how to identify the withering as they're about to leave Gandharvaville. We'll make an exception today and show you what it looks like up close. Vamos fazer lutar. Chega da pega na. Eu ia ter montar ele esse jogo, não tem? Os outros jogos semelhantes têm, né? Parecidos. Stop. Don't move any further. Look there, in the distance. Where? Oh, look! Those plants have withered! That whole area is kinda gloomy. Even the air looks like it's filled with ash. Oh, Paimon doesn't like the look of this. That is the withering. All right, traveler. We're gonna have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to look for what we call tumors of the withering. If we eliminate those, then the area will be saved. Thank you. But I must warn you, don't push yourself. This is your first time handling this sort of thing, after all. Even with elemental powers, once you step inside the withering zone, you may experience extreme discomfort. If at any point it becomes too much, return outside the zone and take a breather. It could become a matter of life and death. You ready then? Let's go. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Ai, ai, ai. Tenta, né? Puta merda, é agora. É agora. Vai ser agora. E se eu não fizer isso, eu não vou poder ver a Ember. É, só vai dar pra ver aqui comigo mesmo. Porcaria. Eu vou ter que conseguir. Tem que tentar. Rafael. Rafael, vem em cima. Vou lembrar de ver a Ember.
Isso é o que esse bicho me atrapalhando. Burn! Pera aí, viu? Não tem pai, viu? Puta que pariu. Cadê o teto das coisas? Pra mim foi. Tem que usar o cair, viu? Tipo, a equipe fraca de iniciante. Tem que fazer essa missão, velho. Senão vou ficar sem ver e vou ficar sem dormir. Ah, tá ganhando, hein? Não, continuar sendo esse aqui, eu caí. Eu tenho que dar tempo, vai ter que dar tempo. Vai ter que dar tempo, cara. Não sei como é que faz aquilo. Vou congelar esses bichos. Ah, você vai mostrar. Stop. Don't move any further. Look there. Where? Oh, That is the withering. All right, traveler. We're gonna have to enter that withering zone. Once inside, we'll need to... Thank you. But I must... Even with You ready then? Let's go. Vou fazer o que posso. Fazer o que posso, velho. First, we must locate any branches sustaining the withering zone. Vou fazer o que posso. Vou primeiro congelar esse bicho aqui. eat this! Cool it! Boba, get them! Freeze! Cool it! This moment will be frozen in time.
Dodge this! Ha! Aqui que tem que usar. Cool it! Dodge this! Ha! Não sei, filho, não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Cool it! Ha! Ah! Aí, bicho, mete a coisa, bicho. Freeze! Ah! Cool it! Ah! Ah! Freeze! Oh. Mas que porra foi isso, velho? Legal, né? Eu não sabia fazer esses filmes. Ah, tem um lá em cima. Ai, ai, ai. Eu fiz mais ou menos essa missão aqui nesse lugar. Foi missão do mundo. Great work. Now that all the branches have been cleared, we'll need to take care of the tumor. Eita, bicho esquisito. Vem cá. Don't get frostbite! Vem cá, deixa eu congelar. Dodge this! Ah! Ha! Ha! Freeze! Ah! Vem cá, vou tentar congelar. Dodge this! Huh. Nice and spicy. Now, destroy the tumor of the withering. Cool it! Ha! 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 We did it! Everything's returning to normal now. Esse é um bicho de sete cabeças. Yes. Foi facinho. Thanks to you two, we were able to quickly restore this area back to normal. Tainari? You make it sound like we did well, but
Why does Paimon have the feeling you're worried about something? It's that obvious, huh? Alright, it's like this. Recently, the rate at which withering zones appear has been increasing. Even though we were able to quickly clear that withering zone, it won't be long before another one appears. If that simply meant more work for me, then that wouldn't be an issue. But it's far more severe than that. The withering is leaving lasting effects on the rainforest itself. For instance, even though we cleared out the withering zone, many of the plants that were affected will not recover. This presents a crisis for the ecosystem itself. Many plants in the rainforest are already in decline, directly impacting the wildlife that depends on those plants. And most disturbingly, as the appearances of withering zones have started to increase, Kale's case of Elazar has also become more serious. Huh? Well, why's that? I'm still not sure of the exact reason. However, I've received word from acquaintances at the academia that similar cases are being reported for patients with other conditions. No, none that we know of. The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. Oh, by the way, have you heard of Irminsul before? Irminsul is a tree located deep beneath the surface. Although it isn't like any tree we know in a biological sense, you can basically think of it as a large tree that grows downwards rather than upwards. I'm sure you've heard of ley lines, right? They're like the roots of Irminsul, spreading and extending from a massive cavern deep underground all the way up to the surface. Ley lines continually absorb the memories of this world, which are then funneled into Irminsul, allowing it to collect knowledge and wisdom from ancient times to present day. The Dendro Archon is known as the god of wisdom because her consciousness is directly connected to it. It is also said that the Dendro Archon's power is a manifestation of Irminsul. And as for the withering, its emergence is related to a disease that's affecting it. That's right. My ancestors learned of this from Greater Lord Rukkhadevata's familiars a long time ago, but even those mysterious creatures did not know of a cure for Irminsul. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time, until a cure is found. Alright, that's enough on this topic for the time being. Now that we've taken care of things here, it's time for us to head back to Gandharvaville. Não dá pra ir com um teletransporte? Não dá. Bom, tem um logo ali. Ah, eu vou me curar já. Esse jogo é maravilhoso, ruim a internet. Não, mas até que tá de boa. Ué? Eu gosto daí. Vou fazer uma festa pra Fidênio depois. Oh, Tainari, you all made it back. How did it go? The withering zone you reported has been taken care of. No need to worry. Huh? Wait, is that? Ó, passarinho. Oh no, Hypatia! What's wrong, Tainari? This Duskbird is Hypatia's designated courier for urgent news. You do remember her, don't you? She's the scholar you and Paimon were following when you first arrived in Sumeru. Oh, her? How could we forget? So did something happen?
Let me see what's written in the letter first. Olha, leva a cara que passa, velho. Igual pão do correio. So what's it say? And what's with that weird expression on your face? Just let Paimon read it. Passa mensageiro. All Paimon sees are 3 squiggly lines. Yes, allow me to explain. After we brought you from Hypatia's cave to Gandharvaville, Hypatia resumed her meditation. She must have just finished. It's been nearly 3 days since she's had anything to eat, and it appears she's forgotten to prepare some rations. This letter is her asking us for help. We need to go. What? You mean she's been sitting there for 3 days? Hey, wait, how did you know all that from just a few lines on the paper? Well, obviously because this has happened before. Last time she drew 5 lines, and by the time we found her, well, I'd prefer not to remember that. Needless to say, Hypatia's been through worse, but we should still get to her as quickly as possible. I've got some emergency rations set aside for times like these. Paimon, Traveler, could you 2 bring these to her? Wait, you want us to bring her the rations? But will the Traveler be okay if her cave is still filled with that funny incense? Let's find out. Here, Traveler, take a smell and see. So, how do you feel? Huh? Really? You're not feeling even a little drowsy? But wait, how'd you know that he'd be okay this time, Tainari? Back when we were clearing the Withering Zone, I observed that he could adeptly manipulate the Dendro element. I knew then that he would be fine. And if I may ask, when I was telling you 2 about Irminsol's ley lines, was what I described similar at all to what you saw when you were unconscious? That's correct. Those weren't hallucinations at all, though I don't intend to apologize for deceiving you. Because what you saw is of significant importance, not just for the nation of Sumeru, but the entire world of Tevat. My forefathers were shown much favor by Greater Lord Ruka Devata. We took an oath to protect this nation together with her. Now that that duty has fallen to me, it was a part of my responsibilities to ascertain whether you could be entrusted with the fate of Sumeru. Now, after seeing you in action with my own eyes, you have earned my confidence, and I no longer feel the need to hide any secrets from you. When you passed out, your consciousness had connected directly with Irminsul. What you witnessed were actually real memories contained within Irminsul itself. I could try to tell you more, but it would be better if you went to ask Hypatia instead. Her focus on meditation and use of Spirit Borneal are aimed at establishing a connection with Irminsul, just as you did. That sounds nice and all, but will she really help us? Seriously, she completely ignored us the last time we tried talking to her. That was because when you ran into her, she was in a special phase of her training. During that time, she must avoid communicating with others. Please, wait here for a moment. Ó, o tucano. Parece um tucano. Here, take these. It's a meal I packed for Hypatia, as well as some other ingredients. I'm sure it'll come in handy. Also, here's a letter that I would like you to give to her. Just show it to her, and she'll answer any questions you may have. No, I should be the one thanking you. You've both been a great help these last few days. Ixi, vai dar de mim. Não, velho, vai dar tempo. Our recent catch was great. Não vai dar tempo esse troço, velho. Não vai dar tempo.
Aqui. É, vamos ver aqui, velho. Acabei aqui, né? Hypatia should still be in the cave. Let's go inside and see how she's doing. É, como eu vi na cachoeira. Bateu com a cabeça na pedra e já era. Esse lugar parece que me dá um certo incômodo. Catch the wind. Porque eu já ataquei. Não, não vai dar. Não, velho. E você é ali, né? Tipo aqui, velho. Aqui mostrando. Pronto, missão concluída. Hello? Hypatia? Hey, there's nobody here. Missão concluída que eu vi aparecendo ali. Maybe she went out to look for some food. Let's try looking around the area. Ô, missão concluída, já posso ir embora. Eu escutei a meluzinha pulando. É, como se fosse a meluzinha, mas não é. Não é que eu quero assistir. Ai, de novo não, esse. Já tontei. Foi só um vento ruim que passou. Tive alucinações. There you are. Hypatia, are you alright? So hungry. There's no way we can get her to eat in her current condition. Let's try finding some water first. Huh? Wait. Why does it look super foggy outside all of a sudden? Anyway, let's go look around. Ah, a minha tá morrendo aqui, velho. Oh, não, vou deixar ela aqui sozinha não. Eu tive alucinações. Ela tá morrendo aqui, pô. Ela tá morrendo aqui. Eu quero salvar ela. Huh? How'd things
right. Let's go investigate the area. Que tem aí? Catch the wind. Medo de nada. Dá pra ver lá embaixo? Tô tendo alucinações, né? Só pode ser. Por isso que Ismael agora. Eu tive um foto da. Wow, this place is huge! Paimon knew there's something off about that cave. Let's think of a way to get over there and have a closer look. Who knows? Maybe we'll find a lead of some kind. Onde é que eu fui parar? Onde é que eu fui parar? Eu lembrei de Nazuma. Cadê que tá vendo Nazuma? Huh? What happened just now? Why'd everything around us suddenly change? Dá pra trocar de personagem? Dá. Não dá. Aí Nazuma aí, mano. Eu vi aquele CB. Isso meu eu fui pra Nazuma. É igual no GTA San Andreas, quando eu fui pra Liberty City. Então, mesma coisa. Que curiosamente esquisito, fui pra Nazuma depois. Conheço muito bem Nazuma. Eu fui pra Nazuma e você sempre tá lembrando de Nazuma. Eu lembrei
já deu. Vou ficar aí se sacrificando, não. Se não der pra ver a Ember, depois deixa. Se não puder usar o modo online. Só ver aqui King Punch. E é clique, não tem mim. Não vou ficar me sacrificando nada. Não, chega de ficar se matando. É, dá pra ir no modo. Dá pra ir no pai. Deixa eu ver aqui quem fez. Quando pai do mesmo. É primeiro, quando fala do campo. Deixa eu ver aqui. Já pensei que ia ver a fonte dentro, mas não deu não. Depois, né? Tentar pedir pra ir dormir. Pra arrumar um lugar pra ir onde. Então, tem que tirar a Linette de lá, infelizmente. Ui. Aqui. Aqui, King tá aqui. Tá de pé. Melhor ainda. Aí dá pra jogar mais de pé. Olha a carinha de gata dela. É, feliz não. Olha o bracinho dela. Bem forte. Me devo dar uns beijinhos. Parece que a galera vai ouvir. Tchauzinho, fiquem. Hoje já não tem vendo. Não vou jogar com o gato. Sei quem que eu quero pra mim. Depois eu vejo a clique. Rapei pra ir dormir. Relaxing after work is actually pretty nice. Tá, só que eu te ver, filho. Essa caneta no basquete tudo é um chato. King, minha gatinha fofinha. Né? Inteligência gata, mas eu nem ligo. A minha gata aí fofinha. Te amo, gatinha. Oi? King. Acho que tem uns parentes, não. É, mais ou menos. Vão chegar muito perto. Eu amo demais ela. Ela vem pro Brasil direto, velho. Naquela época já tinha um Brasil. É, o Brasil tem mais de 400 anos. Foi quando ela começou a vir viajar, depois ela já veio pra cá. Há 400 anos atrás, na época do Império ainda.
Essa menina já viu o Dom Pedro, Império Dom Pedro. Para não parecer mais perto, eu já teve, né? Império, né? Directly. Aqui, quem é? Pô, quem deve ter uma gata dessa em casa? Uma gata humana. Okay, I'm gonna use this one. Tá, só que eu te ver. A minha baby fofinha, essa menina de baby. Devo ter muito afeto. É, creio. Confio. É, pô. Essa elfa me dá um sono. Ó. Bem, vai deitar. Deitar. É, tem gosto pra tudo. E a Lolizinha. Eu lembrei, legal, ver. Não deu pra ver a doida missão, né? Vou chamar ela aqui. Ah, incrível. Eu tô louco pra dar um cheiro na mãe. Vai fazer isso na Yunji. Tá louco pra dar um cheiro nela. Ó quem vai vir. Isso é a ponte dentro, né? Olá. Sure. Let's find out who's better at this game. Não deu pra ver a doença missão, então vê agora então. Era disso mesmo. Eu quero te ver. Ah, é? Essa fofinha. É, como é que tá? Falou que ia tocar nas orelhas dele, né? Não sei se lembra. Eu quero tocar na orelha dela, mas eu quero tocar aqui, né? Eu tocar nisso aqui, ó. Tá falando de sanguíneo, já tá me de sanguíneo. A elfa. É. A elfa bem fofinha. Rapidinho, tão perto. Vou ver aí um vinho ainda. É a fonte dentro. Minha elfa. Tô ali pra dar um
tirando aí um vinho pra eu colocar no lugar da Linette. É pouco tempo, depois eu vou jogar ali. Oh, minha Loline. Minha elfa. Então, aquela outra época que eu mencionei ontem, né? A Frey, eu acho, sei lá, não sei. É cópia dessa aí, dessa mina aí. Meu perfil é assim. Perfil é essa época. Que é fofinho. Coloquei pra dar um cheiro. E tipo, coloquei pra dar um cheiro nisso aqui dela. As coxas aí fortes pra caramba. As coxas dela. Meu Deus, se pegar a câmera pra vocês. Ocultar a figura. Se pegar a câmera, eu vou mostrar isso. O primeiro. Guarda. Mas se ela souber disso, bicho. Tipo, vai ficar triste comigo. E balançando. Deve tocar. É. Já tô mesmo. Foi bem fofinho. Já vamos embora. Vamos tá aí ainda, tá de pé. Vai ficar jogador sem tempo, né? Só faz as missões. Lá, vai jogar cada plano. Eu vou andar fácil pra jogar sem tempo, né, menina? Ui. Pega aqui. Oi, aqui. Tudo bem? Vai dar aquele zoom bem na câmera, sabe? Tipo assim, ó. Pronto. Olha os bracinhos dela, forte. É, aqui. Olha os bracinhos dela. Forte, hein? Chega. Deixa eu sair, Kekinho. O pé de passar. Não quer deixar eu passar. Aquela aqui não. Calma aí, deixa eu passar aqui. Não quer deixar eu passar. Vai perder aqui com. Calma aí, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Poxa, não quer que eu saia, né? Agarra em mim. Vou dar uns agarros aí, senhor.
Faz o médico. Eu chego aí editando, vou tirar alimento e colocar aí um gin. Bem a pena pra ir deitar, né? Cedo. Ah, isso aqui eu vou comprar. Would you care to sit down and join me for some tea? Vai tomar um chazinho, vai. Isso aqui eu vou comprar. Não, pra fazer barulho não precisa de DJ, não. Mas esse aqui eu vou comprar. Tá beleza. Papai de uma peça. Dá mais espaço pra eu, não vem. Qualquer uma palha de coisa agora. São ornamentos, né? É só esses bagulhos novos, né? Então aqui. Ah, tá aqui. Os novos não tem 5 estrelas. Só tem. Ah, tem os novos aqui, depois eu coloco. Vou meter agora. Minha filha vai dormir. Minha filha coisa, velho. Tá, agora chega, depois eu continuo. Depois eu continuo. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me. Ok. Agora aqui, ó. Lamento, mas eu vou ter que tirar Linete. Oxi. Tá, ok. Lamento, mas... tchauzinho, Linete. Escreve. Vou colocar aí. Peraí, eu já... Não, tô aqui pra dar um cheiro nela há muito tempo. Tempo da banda da TV, você tá ficando mal. Ah, cadê o dedo? Então passa a peça. A peninha pra editar, né? Qual vai ser a coisa que ela vai usar, né? Quando chegar no final. Bom, sei lá. Só vou descobrir se eu lamento. Vou ficar sem banho, gente, também tá vendo? Lembra minha coelhinha, fofinha. Acho que vai essa fazer isso.
Aqui. Eu vou ganhar, eu sei que eu vou ganhar. Eu sei que eu vou ganhar, porque ninguém aqui perde. Uau. Tá, chega, senão eu vou me pegar muito bom. Já, meu bebê. Não é pra ser desse jeito. Ah, tem mais cena da joguete, não? Oi. Bom, diz o jogo tem mais cenas. Tem nada. Mas não vai ter cena com essa aparência de bebê. Esse deve ter no pequeno. Bebê, né? Guarda ainda. Aqui, vou ver. Aqui, ó. E aí, gente tem coisa pra falar comigo. Ah, cara, sério? Tá bem. Vai lá rapidinho. Vai dormir. Vamos lá um quartinho dela. Caiu um gin. Ai, esse gosta de manhã muito. Agradece, né? Que eu tô aqui. Até um pouquinho. Não, é hoje, velho. É que tá chegando. Tá esperando. Chat.
fofinha até que ainda um pouquinho. Era aqui quando estou no teletransporte. Aí é tão fofinho mesmo. Tão fofinho. Eu tenho que ter. Pode pegar. Cara. Eu tava toda eu tinha mais fácil teletransporte. Esse aqui vai ser mais. Não, dá pra ter feito. Não, é sim. É sim. Vai pra cá. Não, mas peraí. Aguentei. Já pode. Ai, tu vai perto. Ai, vai dar. Ah, fechou o olho, né? Pra fechar. Mas não tava olhando. Tipo. Ah, mas é assim, eu penso. Vamos. Adoro ela. Adoro ela, velho. Olha a carinha fofinha dela. Não, eu escuto ela cantar todo santo dia. Eu boto no vídeo. Que aparece ela cantando a pé. Bom, precisamos conversar. Ah, you've arrived. I couldn't help but notice how busy you are these days. Ah, sim, não If you could manage to find the time to sit and enjoy an opera together, or share a pot of tea, taking a moment to slow down and enjoy the finer things in life is always beneficial to your body and soul. Yes, you needn't worry. Everything here seems to be in good order, not to mention the delightful scenery. I think I will have no issue residing in such a pleasant place. I have a habit of going to an open space every morning to rehearse my voice. It can be difficult to find a suitable place where my singing won't disturb anyone in Liyue Harbor, but here, that is not a problem at all. How kind. I do appreciate your courtesy. However, in my practice routine, I tend to go over my whole repertoire, both singing and reciting. I may suddenly be acting dreadfully mournful one moment, and then practicing a hysterical laugh the next. I fear such a kaleidoscope of outright emotion may scare you. I would much rather prefer to offer you a complete and fully prepared opera instead. Okay. Great. Thank you for your kind understanding. Vou dar mais um cheiro, né? Ai, não, velho, porcaria. Minha bebezinha fofinha.
Só que quem vai ser bem melhor que isso, né? É, mas é bem pouquíssimo agora da programa. Fofinho demais. Caindo. Já vem minha bebê. Tá, chega, tá vindo. Até carregando, tá vendo? Ai, sono em peça. Vou ver a Yonjin, depois ver a Dói. Eu quero acampar, velho. Deve ter acampamento nesse jogo, igual no outro, na cópia desse. Eu quero poder acampar com aquele. Não, eu queria que esse jogo fosse o mais realista possível. Que desse pra deitar e dormir. Oi, Larizinha. Vou olhar pra cá ainda. Vai pra cá, Larizinha. Vai pra cá, filha. Bom, filha não, né? Oi. Ah, tão fofinho. Tá esperando você estar aqui com ela. Oi, minha Larizinha fofinha. Verdade, tchau, menina. Deixa eu olhar pra cá já. Bem de perto. Tchau, Lolizinho. É, a Loli, personagem do Japão, né? Isso aí. Tchau, Loli. Eu com a língua aí. Oi, meu Deus, tá me chamando, já vou. Ela tá me chamando pra deitar com ela aqui. Vai pedir pra ir deitar, velho. Liga esse ar logo. Oi, daí. A carinha fofinha dela também. É engraçada. É fofinha e engraçada também. Ah, é bom se aconchegar com elas. Tá, agora eu vou indo embora que eu tenho que deitar, velho. Ah, é? Ah, isso. Vou indo. Ai, eu vou acampar nesse jogo. Ai, ai, ai.
Esse jogo dá pra comprar a cabana de acampamento, eu vou comprar. Tem, tem. Ele tá cedo, filho, mas descansado. Só não aproveitou lá para ver pouco. Ah, tá. Ui, sono. Ele tá cedo, né? Ui, vou esperar ele postar, né? Se quiser, eu deixo a noite inteira postando. Já vi que eu não queria ver, então. Deitar cedo. Esse jogo não dá pra garantir que eu vou deitar cedo. Só no T5. Tá, encerrando o vídeo.